Maisha TV, the Kenyan channel pushing information to Kenyan viewers through digital television platforms. Maisha Prime News, Maisha Television. News. Thank you for choosing Maisha Television for this broadcast. Information. The classes were in a poor condition. Cultural programming. Coming to you through all major broadcasting platforms. Special in-depth coverage from around Kenya. Exclusive reporting from all across Kenya and the continent. Maisha TV presents high-class programming, engaging talk shows from our studios and outside broadcasting on a wide range of issues with trending perspectives. I'm really asking our guys who are behind the camera to look for that clip and then play that clip. Telling Kenyan stories you won't hear elsewhere. The most wicked sight in my life is to see his tongue hanging almost up to here. Tangu corona ianze mwezi wa 3 tumekuwa na changamoto mingi. Watching stimulating debates on a hot seat. I guess. Wait, I don't know. Wait. Let me tell you why the The latest happenings from around you on Maisha Prime. The Prime talk shows connects us with realities of life. Hivi sasa, looking at your everyday life. Wazazi wameweza kuwapa uhuru watoto wao na ndiposa. And local business, finance and investment. Some levels of smuggling of sugar. Maisha TV digital platform engages users everywhere through multimedia approach technology. A Maisha Television digital platform, your local and continental channel platform where you choose it, watch it and love it. Local news should live to your expectations. It should be reliable and most definitely accurate, keeping it local and giving you the facts, especially the breaking. That's why at Maisha Television Kenya, we value, we inform you, educate you and advocate for your views. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. That's why there is nothing more important to us than getting it right. Maisha Television News, we are here for you. Thank you so much for tuning in to Maisha Prime News. My name is Mushabe Jr. We have quite a comprehensive bulletin ahead of you. You're welcome. Now, your dear leaders claim that they are now refugees in the government.
They formed in 2013. They are now calling on CS Matiang'i and Joe Musheru to resign for declaring support for Raila Odinga. Na kama kuna mtu mgwana hii dunia mwenye anaongea ukweli na huwa hajui kuficha ukweli, anaitwa Junet Mohamed. Aliona yale yote wanaongea katika secret, atatolea sisi, na ndio maana sisi tumeona ukweli ya kwamba wao ile serikali wanatafuta ni yao, na sisi watu wa Mlima Kenya na hii Kenya ingine yote walisema tutakuwa tunaonea hiyo serikali kwa view sasa. Na tunaamini kwa sababu hata ile tushatengeneza vile waliingia kidogo wametufurusha. We are now refugees in the government that we formed in 2017 courtesy of Tinga and his team. Those two public servants have made a public declaration about the candidate they are going to support in 2022. And therefore, they do not have the competence to superintend elections this year because they are partisan. We want to tell the two ministers, step aside, allow non-partisan independent body to conduct elections. Because once that happens, the Kenyans are going to have faith in the electoral system. IBC is independent. You have no business calling Fred Matiang'i and Mucheru to a meeting when it is in public domain that they have already taken sides. They are not independent to plan elections with them. So we want to ask Wafula Chebukati to do a letter to President Uhuru Kenyatta and outline clearly the mandate of the IBC as an independent institution and why the IBC cannot work with ministers who have clearly taken sides and become campaigners and youth wingers of Raila Odinga. And he must tell the president to move those people from those dockets if he must keep them in the cabinet for the purposes of the election. And you have seen the way Matiang'i has misused the police force. Hii mambo ya Keno vijana wetu wawili waliuawa. Kuna mtu ameshikwa mpaka leo? Pale na Rumoro watu walionekana kwa video wamepiga magari, hakuna mtu ameshikwa. Because huyu Matiang'i is partisan. Asitafute legacy mbali. Let His Excellency make his legacy peaceful transition of one presidency to another. Peaceful transition. He must ensure, as our president, that the elections are free, fair, and transparent, and peaceful. So far, we have a bad record because in Keno, kulikuwa na shida. In Busia, the other day, there was a small problem. In Narumoro, there was a problem. All these issues, the president must work very hard to deliver to the country free and fair elections, because we have an institution of governance. Management of elections, yes, is under IEBC, but the support services are people like our National Police Service. And if they are misused in the name of a non-existent deep state, because in my view, the deep state is the people of Kenya. And the wrangles in Ford Kenya party seem to be far from over after members of the Moses Wetangula-led faction of Ford Kenya now say that they are ready for the party's national delegates conference set to go on in early November. Ford Kenya party splinter group is planning to hold a parallel national delegates conference NDC. The faction allied to Kandui member of Parliament Wafula Mnyinyi said it will conduct the conference on November 6th at Moi Sports Center, Kasarani, Nairobi. However, Ford Kenya leader Moses Wetangula plans to preside over the party's National Executive Council NEC meeting at Bomas of Kenya on November 4th. Mukuje Bomas tukutane na wanaume wengine. Msifikirie ni nyinyi peke yenu mukileta nye. Tuko tayari, tunaonana mundu.
Kenya party is facing hard time in terms of party leadership and management following the plans of Kandui MP Wafula Wamunyinyi and Tongareni MP Eseli Simiyu taking up on Bungoma Senator Moses Wetangula as the party leader. Wetangula and team have been in office illegally. This comes after the team led by Wamunyinyi and Eseli complaining over what was seen as Wetangula taking the party as his own property, while the party should be well inclusive in the Mlembe nation and outside the Mlembe region. Uchaguzi ya tarehe 6, naomba watu wa Bungoma County, watu wa Trans Nzoia. Those are the counts we command as for the Kenya under the leadership of party leader Honorable Moses Masika Wetangula. The two kingpins of Bungoma, MP Wamunyinyi and Senator Wetangula, have both planned for National Delegates Meeting, commonly known as NDC, which will be held on 4th November 2021 according to Wetangula, and 2 days later on 6th November 2021 according to the Wamunyinyi and Eseli's team. Tupatie tarehe tuchapishe, kwa sababu kulingana na katiba ya Fort Kenya, Secretary General ndiye anachapisha tarehe ya NDC. So kumwambia tupatie tarehe, mimi kama Secretary General nichapishe. Hiyo ilikuwa mwezi wa 8. Tumengoja mpaka mwezi wa 10, sasa inaenda katikati hajafanya. Basi tumechapisha tarehe 6 mwezi wa 11 wote Kasarani. Tufanye NDC tuchukue uongozi upya wa Fort Kenya because we need some generational change in the party. We have a giraffe in Bungoma County who is Moses Masika Wetangula. Sifikiria ni nyinyi peke yenu mukileta tuko tayari tunaonana mundu. However, Sangalo East MCA aspirant Wanyonyi Waswa has heavily warned over the meeting that he's planned on 6th, advising Kenyans who are interested in the party to follow what Senator Wetangula will utter, notifying them that the official meeting according to the party will be held on 4th of November. The main uchaguzi inaenda kufanyika kuchagua the new officials inaenda kufanyika tarehe 4 Bomas of Kenya under the leadership of Honorable Moses Wetangula, who is our Senator Bungoma County. Kuongelea maneno mengine ya tarehe 6, hiyo ni sarakazi na ni wafanyabiashara hawatosheki na ile kitu wako naye katika mikononi mwao. Kila mara kutafuta wafadhili ili kufuruka chama cha Ford Kenya. Lakini sisi watu wa Bungoma County, Trans Nzoia, Kenya mzima tunaangalia Moses Wetangula atatuelekeza wapi. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Anthony Osundwa. And now Chief Justice Martha Koome is calling on the Political Parties Dispute Tribunal to effectively resolve disputes, dogging political parties to straighten the country's democracy ahead of the 2022 polls. Speaking after presiding over the swearing-in ceremony of new members, Koome asked the tribunal to carry out its duties in a judicious and fair manner by following the Constitution to the letter. We need to build confidence of the Kenyans that we have systems and structures in place to guarantee that anybody with a grievance can be heard, and their grievances can be heard and responded to with a fair and just judgment. In your hands, together with the chairperson and 3 other members who have been in office, now rise the resolution of disputes relating to political parties and disputes arising from political parties' primaries. This means that you have a role in the protection of our democracy and realization of the Kenyans' right and expectation to have a free, fair, and credible elections. I've made several sensitization forums. We have worked together with the EACC. We have undertaken a corruption prevention index. We have identified the weak areas that we may have, and we can assure you, Your Lordship, the Chief Justice, that we are keen to build on the integrity of PPDT as an institution, knowing too well the crucial role that we are playing with a view to seeing to it that the country undertakes
credible elections. Now, still in politics, human rights activists Lumumba Wekesa and Jacinta are pointing fingers at Interior CS Fred Matiang'i for what they term offering illegal protection to political aspirants who began campaigns against IEBC's legal stipulated time. As the 2022 polls approach, different contestants have drawn to the race, the act that has led to divergent views from the Kenyans who are questioning the government for allowing politics at early moments before the time scheduled by the IEBC. Kwa majina mimi naitwa Lumumba Wekesa, nikiwa mwanaharakati wa haki ya binadamu Bungoma County, na hii leo ningependa kusema ya kwamba sisi kama wananchi wa Bungoma tumefanya sana. Jana tuliona ya kwamba waziri wa internal security akiwa pamoja na Chief Justice wakiambia Wakenya ya kwamba wameform interagencies team ambayo inaenda kushughulikia maneno ya political violence katika counties na all that is going to be involved kupitia kwa maneno ya election process. Hilo ni jambo mzuri sana ambapo tunaona ya kwamba wakiliwekea mkaso na wa make sure ya kwamba kila county inakuwa na hiyo multi-agency teams. Tunaona ya kwamba maovu ambayo wanga unatokea katika wakati wa elections itakuwa control. Directing the blames to the Interior CS Fred Matiang'i for offering security to the presidential aspirants during the illegal campaigning period. Lakini ningependa kusema ya kwamba tumeona waziri akienda haraka sana katika ile fujo ilifanyika Busia, ambapo makamu wa rais msafara wake ulipigwa mamawe, na baada ya siku moja ama mbili waziri wa internal security Bwana Matiang'i akatuambia kwamba watu 8 walikuwa wameshikwa immediately. So tunasema ya kwamba isikuwe tu ni kwamba ambapo makamu wa rais anaenda polisi inafanya kazi kwa haraka sana. Tunasema ya kwamba county kama ya Bungoma. Lumumba Wekesa and Jacinta Machasio, the human rights activist Bungoma County branch, have requested the CS Matiang'i to stop the act as he is going against the electoral law, urging the leaders to stop the politics at this early stage and focus on the visions of transforming the nation to better economy. Tuna fujo mingi imetokezea na wananchi wako wanapigwa kwa matanga, na hiyo yote inafanywa kwa mnajili ya wanasiasa wakiendeleza kampeni zao. Mimi ningependa kuuliza Matiang'i ya kwamba akitaka political violence irudi chini, asikuwe na ubaguzi wa kufanya kazi yake. Tunamhitaji akuje Bungoma, kwa sababu katika kaunti zote mahali tumekuwa na political violence ya hali ya juu sana imekuwa ni Bungoma County. Na aulize OCBD wake wa Bungoma, aulize OCS wake wa Bungoma, ni watu ngapi ambao wamepiga report, watu ngapi ambao ripoti zao ziko katika police station na hakuna kitu kimefanyika. Wanasiasa wameenda kwa matanga, wamezusha furugu huko, wanapiga hata wenye matanga. Na Jacinta has also accused the county government of Bungoma for failing and focusing in political chaos at funeral and worshiping centers, which has led to division in the region. Kwa leo nitauliza county commissioner wetu wa Bungoma. Tulikuwa na mkutano na yeye kama watu wa civil society, tukamuuliza mambo asimamishe hii maneno ya watu kupigwa kwa matanga. Lakini baada ya sisi kukuwa na mkutano na yeye, mtu alidungwa kisu kwa matanga ambaye aliletwa na wanasiasa, na mpaka wa leo karibu mwezi mzima hakuna mtu ameshikwa. Tunamuuliza hii Bungoma kuna shida gani? Watu wameripoti OB zimejaa huko, hakuna mtu anapelekwa kotini, hakuna mtu amechajiwa. Sasa sisi
tutaishi hapa kudungwa visu, kufanyiwa nini na wanasiasa na hakuna kitu inachukuliwa. County Commissioner atuambie kama hii security ya Bungoma imeshindikana, tujue cha kufanya, kwa sababu kila matanga yenye watu wanapigana, ama hata ile matanga mtu alidungwa kisu, kulikuwa pale na polisi wenye wanaweza fika 20. For Prime News Maisha Television, I'm Philip Simio. An Information, Communication and Technology Cabinet Secretary Joe Musheru says the government will use all avenues, including going to the Supreme Court, to ensure the Huduma Number project is a success. Musheru said the Attorney General Paul Kihara has moved to the Court of Appeal, seeking to overturn a High Court ruling that declared the rollout illegal. Already, if you look at the National Registration Bureau, it has an act, and in fact the director is here. He's operating on an act and which already controls how that data is managed, protected. We're not going for new data. It's the same data that we've always had as government. But because it's new times, then everybody wants to feel comfortable, and we are happy to continue with this process of ensuring that every Kenyan feels comfortable, and even if it means we'll go to the Supreme Court, we will do that. The Attorney General has already gone to court on this matter, seeking a stay and ensuring that this process continues. Huduma Number is something that other countries have done and have done for many years. It's not new to the world. It's not something that people don't understand. So we will go all the way to the Supreme Court if necessary to ensure that Kenyans are going to have a card and a number that will make life easier. We are in the process of now rolling out what the Office of the Data Commissioner is expected to do. How will we do awareness creation, because there is a lot of concern that there isn't awareness creation out there. How will we make sure the institution has the necessary staff? How will we make sure the institution has the necessary registration requirement? Basically, that's what we are doing. And as a requirement of the Constitution, and Waziri has said, we continue to consult stakeholders. Now, leaders affiliated to the Democratic Party have endorsed the National Assembly Speaker Justin Muturi to seek the presidency in the party's ticket. While accepting the endorsement in Nyeri, Muturi pledged a responsible and responsive government in the event he clinches the country's top seat. For clarity and for avoidance of doubt, I repeat that I will be vying for the presidency of the Republic of Kenya on the Democratic Party of Kenya ticket. Therefore, today's meeting is to consult. This is just to amplify that particular constitutional principle of consulting and participating with everybody so as to come up with policies and solutions that go to address the concerns of the people. Now, for more than 5 years after founding Rema Bible Training College under Gospel Believers Fellowship Ministries in Bungoma remains steadfast in carrying out God's purpose of empowering Christians to take the gospel to the ends of the earth through training. Rema Bible School graduates minister around the world, either in the pulpit, on the mission field, or as active believers supporting God's work in local churches. 54 nations around the world. Here's the full story. As the way of imparting knowledge and skills to the society, many learning facilities have been established countrywide for easy accessibility. GPF Rema Bible School, located in Kantui Sub-County, Bungoma County, now calls for the trainees to join the facility for the advanced theological courses in certificate and diploma, as Reverend Robert Bushebi, the school director, narrates. Kwa majina ni Kasisi Robert ama mchungaji Robert Wanjala Bushebi. Mimi nafanya kazi na huduma wa Gospel Believers Fellowship hapa Bungoma, na mahali ambapo kuna makao yetu makuu, na ninafanya kazi pia ya ukufunzi katika chuo chetu cha Biblia hapa katika headquarter ama makao yetu. Shule hii ilianza mwaka wa 2013 na tumeweza kupitia changamoto kadhaa. Ni kwamba watu wetu wengi ukiwaeleza juu ya kusoma neno la Mungu
pengine hawaoni umuhimu sana wa kusoma neno la Mungu, lakini kuna wale ambao tumejaribu kuwafikia na wakaelewa na wanajiunga na Bible School. Tumeweza kuona Mungu akifungua njia ya kuweza kujenga madarasa hayo, ingawaje bado hatujakamilisha. Tulipokea masomo haya kutoka kule Oklahoma, Tulsa, Oklahoma, Marekani, na wakatueleza mnaweza kujiendesha nyinyi wenyewe. We have 54 courses that we carry out to our students. Tuko na diploma level 1 na diploma level 2, na wanafunzi ambao wamepitia masomo haya ni takriban 60, zaidi ya 60 wameweza kufuzu. Rehema Bible School offers an interdenomination theological courses at an affordable charges to its trainees. Kuna wanafunzi wengine wanatamani lakini hawana uwezo wa kifedha kulipia vitabu, na pia tumejaribu kuona kwamba mwanafunzi anapojiunga na chuo cha Biblia analipia tu production ya vitabu, kwa sababu tunafanya kitabu kimoja shilingi 200 na tuition fee tunafanya shilingi 1000 per semester, yani katika msimu mmoja wa kusoma. Mafundisho haya ni si ya dini moja, ni mafundisho ambayo katika kimombo tunasema it is interdenominational. Kwa hivyo tuna watu kutoka Friends Church ambao wamekuja wakajifunza neno la Mungu. Kuna watu wametoka katika huduma wa gospel wenyewe, wengine wametoka katika huduma wa Salvation Army, kuna wale wametoka katika prophetic, kuna wale wametoka katika tunaweza sema Protestants. Tujaona sana kutoka katika mainstream, but we have seen a lot from different denomination coming. Agnes Nyonkesa and Patrick Wanyonyi, the students at Rehema School of Theology, explains the benefits they have got from the facility. Kwa majina ni Patrick Wanyonyi Wasike, ni mwanafunzi wa theology katika shule hii. Hii mafunzo ya theology nilianza 2013, na wakati huu na miaka nilisaliwa 1950 na sasa na 68. Inanifundisha hati nijue msimamo wa uzee na msimamo wa Jesus Christ pamoja na Mungu aliyomuumba vitu vyote vya duniani. Na ninapenda niwe katika ndani yake, kwa sababu hii umri huu ndio ni maisha ya kupea watu maneno ya kimungu. Mimi naitwa Agnes Catherine Ongesa kutoka Nzoia. Tangu nianze si kujua ministry gift ni nini, sasa nimejua. Na si kujua when you are given a call how you are given. Sasa si kujua hayo, lakini sasa nimejua. Reverend Bushebi narrates on how Rehema Bible School has helped the community in terms of spiritual growth and nourishment. Na kama vile dunia inavyokimbia katika teknolojia, katika sekta mbalimbali zikiweza kuathiri maisha yetu, ni vizuri tungependa wewe mwenyewe ujue msingi na kupata msingi huo wa neno la Mungu, ili usidanganyike kwa haraka na uwe na msimamo, na ujue vile unaweza kuendesha maisha yako na jamii yako, uwe wa manufaa kwa jamii pamoja na community yetu na Wakenya wote, na pia katika popote pale Mungu atakupeleka kama Afrika ama kule ng'ambo, ukaweze kuwa mtu wa faida katika ufalme wa mbinguni. Sisi kumfanya mmoja awe mwanafunzi wa Kristo, akaweze kubadilishwa kufanana na Kristo kama vile yeye ametuokoa, ili tuwe moja wapo wa warithi pamoja naye. For Prime News, Maisha Television, I'm Philip Simiyu. Now let's get the special feature on the change in economic impact of COVID-19 after President Uhuru Kenyatta relaxed the corona restrictions, especially the curfew.
Since the onset of COVID-19, many small-scale traders felt a hard time after the restrictions given to curb the spread of COVID-19, such as curfews and lockdowns, were imposed. The restrictions lifted the time frame meant to allow the traders have enough time with their customers, making them live in the dark side of the economy. 30 days that we are going to extend the time to, so that we can vaccinate as many people during that period as possible. As we head for the Christmas holidays, we need to ensure that as many people in this country have been vaccinated as possible. It is the only way. Jua tu the chanzo ya maybe kusambaza kwa COVID-19 kwanza ilikuwa ile watu kuja pamoja sana. So and you see some of the markets were even closed into curb the COVID-19. As you remember, in every county walikuja wakasema this markets, the public markets were closed, and that is the way we get our customers. Mambo na COVID-19 hiyo imetuadhiri sana. Kitu cha kwanza, wale wateja wenye tulikuanga nao wakikuja kutunulia chakula hapa sokoni sahi hawapo. Ni kwa sababu gani? Pesa imekuwa ngumu sana kwao. Alafu COVID-19 imefanya watu wengi hawanunui chakula kwa sababu gani? Mambo ya wanafunzi saizi, unapata mtu mwenye alikuwa anakunulia mzigo mingi, mwanafunzi sahi pia amechangia. Kwa sababu wanapofunga wiki moja, unashtukia pia hiyo same 2 week tena wanafungua. Sasa unakuta yule mteja mwenye alikuwa anakunulia mizigo, atachukua tena muda kuja kuchukulia. Ndio unaona hii mizigo yetu sahi haiendi jinsi ilikuwa inaenda ile wakati. The traders have, however, seen some positive light after the president lifted some restrictions, such as curfews, to enable them have an extended time limit with their customers. President amefanya vizuri kufungua nchi ili pesa ionekane kwa watu. Sasa hapo tumesikia vizuri pia bila amefungua curfew, sasa watu watembee, pesa ikue mingi. Kwa sababu saa hii naye ndio tunaona ukame ndio iko inapatikananga, lakini sasa bila amefungua nchi mabadiliko itakuweko, tutaona mabadiliko itakuweko. However, some of the traders still say after the restrictions were lifted, it is still a push and pull which may take long for the economy to be back into stability. In Bungoma town, Bungoma County, we met Consolata, a business lady selling clothes. Mimi naitwa Consolata Tundi na nauza mali tu hapa stage. She narrates on how life has been before COVID, after COVID struck into the nation, and after the restrictions were lifted in favor of the traders. Biashara nimeanza karibu miaka 10 imeisha kama nafanyanga. Lakini vile nilianza ilikuwa tofauti na saa hii. Pesa ilikuwa hiyo wakati tulikuwa tunauza. Tulikuwa tunakosa sana kama saa hii. Sasa najua miaka vile inazidi kuja, ingine inakuja na challenge zake. Hii inakuja tofauti. Sasa pesa ikaanza kukua, yani tupati pesa saa hii. She thanks the president for lifting some of the restrictions, saying this will give them a humble time to work in stabilizing the economy. President amefanya vizuri kufungua nchi ili pesa ionekane kwa watu. Sasa hapo tumesikia vizuri pia bila amefungua curfew, sasa watu watembee, pesa ikue mingi. Kwa sababu saa hii naye ndio tunaona ukame ndio iko inapatikananga, lakini sasa bila amefungua nchi mabadiliko itakuweko, tutaona mabadiliko itakuweko. Consolata also advises her fellow traders to trust the process, always be humble and prayerful. Na mimi nawaisia tu roho tufanye tu business, watandike tu kawaida tu vile tunatandikanga. Mungu atafungua tu milango, tutauza tu. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. Folks, that's what we had for Maisha Prime News. My name is Bushabi Jr. Enjoy the rest of your view. Maisha TV, the Kenyan channel pushing information to Kenyan viewers through digital television platforms. Maisha Prime News, Maisha Television. News. Thank you for choosing Maisha Television for this broadcast. Info.
information. The classes were in a poor condition. Cultural programming coming to you through all major broadcasting platforms. Special in-depth coverage from around Kenya. Exclusive reporting from all across Kenya and the continent. Maisha TV presents high-class programming, engaging talk shows from our studios and outside broadcasting on a wide range of issues with trending perspectives. I'm really asking our guys who are behind the camera to look for that clip and then play that clip. Telling Kenyan stories you won't hear elsewhere. The most wicked sight in my life is to see his tongue hanging almost up to here. Tangu corona ianze mwezi wa 3 tumekuwa na changamoto mingi. Watching stimulating debates on a hot seat. I guess. Wait, I don't know. Wait. Let me tell you how the